이사를 준비하는 A씨, 기존 세입자, 테넌트와 이사 날짜를 맞추고 벽지, 월페이퍼를 새로 하기 위해서 업체에 견적, 에스티메이트도 의뢰하고 바쁜 나날을 보내고 있습니다. 드디어 이삿날이 왔는데요. 집들이, 하우스워밍을 하기 위해서는 A씨가 미리 아랫집 거주자, 레지던트에게 찾아가서 소음이 있을 수도 있다고 양해를 구해야 할 것 같습니다. Alright, moving day. It's always exciting. Yeah, it's always stressful. Stressful and exciting at the same time too. Just stressful. You really don't like moving. No, I hate it. Yeah, so I hope you find a nice place. I mean, I think you like the place that you live in. I do like it. 네, so I hope you live there forever or find some place that you can live for the rest of your life and move Yeah. just once. Me too. 저는 이사 개인적으로 나쁘지 않다고 생각해요. 자, 그러면 이사를 이야기를 할 때 오늘은 핵심 문장이 그 이삿짐 센터를 불러야 될 것 같아요 였잖아요. 거기 관련된 표현들 방금 전에 살짝 봤는데 하나씩 보겠습니다. Okay, so the first one that we're going to look at is estimate. 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 견적 또는 견적서죠. estimate. 그런데 동사로도 표현할 수 있죠. 동사로 하면 발음이 달라져요. Oh, right. So it's spelled exactly the same, but you just change the way you pronounce it. 그렇죠. In the verb form, it would be estimate. Estimate. 발음이 어떻게 달라졌는지 헷갈리시는 분들을 위해서 비교 분석을 해보면 명사, Estimate. 동사, Estimate. mate가 mit, mate가 mit로 바뀐 거죠. 동사할 때는 estimate, 그리고 명사할 때는 estimate. Estimate. 네, 아시겠죠? eight가 it가 된 겁니다. 그래서 동사로 따졌을 때는 추산하다, 추정하다라는 의미가 되기 때문에 추산, 추정한 결과물이 바로 대충 이 정도 들 것 같아요. I think this is how much it will cost or this is how much you will have to pay. That's an estimate. Right. 그렇죠? Sure is. 네, 그래서 사실 여행 갈 때도 이런 거 많이 볼 수 있겠고 특히 쇼핑할 때 언제 물건을 받아볼 수 있을지 도착 예정 시간 같은 거 나오죠. In that case, that is an estimated arrival time. Estimated arrival time. 네, 지난주에 저희가 그 항공 관련 또는 여행 관련 이야기를 했을 때 보면 이제 비행기 여러 가지 영어가 나왔는데 in-flight entertainment가 나오는 그 스크린에 보면 Yeah. estimated arrival time. Yeah, they have the estimated arrival time there. 네, 그렇게 나와 있어요. 그래서 또는 estimated time, Time of arrival에서 ETA Right, ETA. I was just about to say that. 이렇게 써 있고 Yeah. 이제 대충 몇 시에 도착할 거다 써 있는데요. Yeah, and you can use that with your friends too. So like they might ask, oh, well, when's your ETA? So like when are you going to come, basically, when are you 그렇죠? going to arrive? 네, 그래서 도착 예정 시간이 되겠고요. 예상 비용 같은 경우는 어떻게 말할까요? In that case, that would be estimated cost. Estimated cost. 다시 한번 예상 비용을 담은 것이 바로 estimate. Estimate. 견적서죠. 네, 그리고 예상이 되는 건데 또 손해 예를 들어서 폭풍 아니면 태풍, 지진 경우에 손해 예상액이 있죠. 예상 손해 금액은 In that case, that would be estimated damage. Estimated damage. 대략 피해가 어느 정도로 예상됩니다. 이런 말을 할 때 쓸 수 있는 말입니다. 자, 그러면 견적서에 해당되는 estimate 가지고 예문 하나 소개해 주시죠. Okay, so a good example of using the word estimate would be this. Can you give me a rough estimate of the cost? Can you give me a rough estimate of the cost? 이런 말 정말 많이 쓰죠. rough Of course. estimate. Rough estimate, we use it all the time. 네, 왜냐하면 사람들에게 estimate 달라고 하면 I don't know, it will depend. 상황에 Right. 따라 달라요 이런 말 하니까 just give me a rough Yeah, estimate. a rough estimate. Like, it doesn't have to be specific. I mean, it's an estimate. It's just a guess, 그렇죠. anyway. 네. So we just want them to tell us, 네. with no pressure. What do you think? 네, 그래서 얼마 100원 단위까지 말하는 것이 아니고 대충 Right. 대충 단위가 어떻게 되는지 알려달라는 겁니다. 자, 그러면 다음 편으로 넘어가 보죠. Okay, so the next one is wallpaper. Wallpaper. 어렵지 않죠. wall, 벽, paper, 종이. 네, 그래서 벽지, wallpaper. 재밌는 건 컴퓨터 같은 거 이야기할 때 사실 우리는 wallpaper 영어를 써요. Yeah. wallpaper. Oh, you use that in Korean too? Wallpaper? wallpaper. Because you don't say 벽지. People say 바탕 화면 too, but wallpaper. I've seen wallpaper too. Wallpaper, really? Yeah.
Yeah. That's awesome. So I had no idea. It's either, I think it's mostly 바탕화면 그림, but sometimes on websites, wallpaper 이미지, but never I thought it 벽지. was like 배경사진 or something. That works too. Oh, really? 배경사진, 바탕화면 이미지, Okay. many things, but not 벽지. Okay, so in English, wallpaper is used for the computer and the actual wall. So Yeah. just use wallpaper. 네, 그렇죠. 그래서 벽지이고 이제 벽지를 바르려면 그냥 벽지 붙이면 쑥 떨어질 거 아니에요. Right, so you need a type of glue. You need wallpaper paste. Paste. Wallpaper paste. wallpaper paste는 뭔지 아시죠, 여러분? 벽지 이제 바를 때 Yeah. 그 쓰는 풀을 wallpaper paste라고 해요. paste 자체가 이제 컴퓨터 할 때 copy and paste. Oh yeah, copy and paste. 붙여넣기가 이제 copy and paste잖아요. paste 붙여넣는 거죠. 그래서 wallpaper paste. 그리고 벽지 중에서 그냥 하얀 벽지는 별로 없고. Right, you 약간의, need 예. some pretty ones, some colorful ones. When I was in high school, we had wallpaper with striped patterns on it. Yes, wallpaper pattern. 네. Wallpaper pattern. 저희 집에는 점 찍혀 있는 패턴 있고 dotted patterns 그리고 그냥 floral patterns. Oh, floral patterns 네, are nice. 네, 꽃무늬 있는 거 좀 있는데 그런 경우 다 wallpaper pattern이라고 부를 수 있겠고요. 자, 그러면 벽지를 이제 벽에 바른다고 하는데 그때 영어로 어떻게 말하죠? Very, very simply, put wallpaper on the wall. Put wallpaper on the wall. 이게 wallpaper를 빼버리고 put a picture on the wall 하면 거는 거, Yeah. 네, 뭐 매다는 거, 우리말로 다양하게 될 것이 영어로 그냥 간단하게 put, Yeah, put. 놓다. Put it on the wall. Put 네. the picture on the wall. 그렇죠? You can also say paste the wallpaper on the wall. 네. 그런데 더 간단한 것이 Yeah, put. 네, put wallpaper on the wall이 됩니다. 그리고 마지막으로 이건 미국보다는 영국에서 더 자주 쓰이는 말인데 재밌는, I'm noticing that. 네, 재밌는 표현이 있어요. Okay, so the next one is wallpaper music. 아하. Wallpaper music. In the States, you would just say background music Yeah, we say background music. or ambient music. Yeah, ambient music, background music. 네. Or we'll just say the restaurant's music. 맞아요. Or the coffee shop's music. 네, 그냥 크게는 아니고 클럽처럼 크게 트는 건 아니고 Right. 식당이나 뭐 커피숍 같은 곳에서 은은하게 그냥 틀어놓는 음악이 있잖아요. 그런 것들을 wallpaper music이라고 한다고 해요. 특히 영국에서만. Yeah, if you say that to an American, we will probably say, what? 네, 그냥 재밌는 표현 하나 참고해 Yeah. 두시고 wallpaper 벽지 이야기하고 있는데 예문 하나 소개하겠습니다. Okay, so a good example of using wallpaper in a sentence would be this. We have to replace the wallpaper before we move in. We have to replace the wallpaper before we move in. This is something that most people commonly do when they move course. into a new place. The people who are currently living in the flat might not bother changing anything when Right. they move out. Right. And they don't mind the dirty wallpaper because they've been living there for a while. For a long time. But somebody who is moving in, for the first time, they want something fresh. They want a fresh new start. Something new and exciting. 네. And in a lot of places, especially if you're renting, sometimes if you do change the wallpaper or if you paint the walls, you have to paint it back to the original color before you leave. 맞아요. So when you move in, you have to change, customize it anyway. 네네네. 그래서 방금 전에 말씀하신 것처럼 이사 들어갈 때 뭔가를 바꾸게 되면 원래 원상복귀를 해야 된다라는 조항 같은 게 계약서에 있는 경우도 있다고 들었는데 그런 경우라면 그대로 쓰는 것보다는 잠깐 붙였다가 다시 떼고 나가는 경우 많이 있는 것 같아요. 페인트 칠은 좀 안 지워지는데 벽지는 뗄 수 있으니까. 자, 다음 표현으로 가볼까요? Okay. So the next one we're going to look at is tenant. Tenant. tenant, 세입자를 말합니다. 그냥 tenant가 이제 세입자이고 세입자 중에서도 여러 가지 종류의 세입자를 묘사할 수 있겠죠. 지금 살고 있는 사람, 나중에 들어올 사람. 그래서 일단 지금 살고 있는 사람은요? Okay. So the person who's living here right now would be the current tenant. Current tenant. current tenant, 지금 살고 있는 사람이라면 이제 여러분이 이사 들어가려고 하는 그 집에 지금 있는 사람이죠. Right. Current. 여러분은 new tenant이고요. or incoming tenant. Yeah, you're the incoming tenant 네. or the prospective tenant. 네, 들어갈 또는 앞으로 들어가서 세입자가 될 사람이 되는 게 지금 살고 있는 사람은 current tenant이고 또 tenant가 들어간 재미있는 표현 중에서 여러분이 우리말로는 잘 알고 계실 텐데 영어로는 한 번도 안 들어보셨을 것 같은 표현이 있어요. 바로 Really? Yeah. Tenant farmer. tenant farmer. Tenant farmer. 소장농이라는 말인데
You don't own the land Right, so where you're you just farm. kind of borrowing the land or renting the land that you're farming on. 네, 그래서 소장농이라는 말 자체는 그렇게 약간 정말로 딱 뜻이 보이지 않는 것 같아요. 그런데 영어로는 tenant farmer 하면 세입자 농부? 그러니까 원래 땅 주인이 있는데 거기서 빌려서 땅을 Right. 네, 가지고 So instead of being a tenant in an apartment building or a rented house, you're kind of being a tenant of the farmland. 그렇죠. Right, so tenant farmer. 네, you are renting some space Some space, on the right. farm. 그래서 tenant farmer 재밌는 표현으로 그냥 참고로 알아두시고요. 그리고 마지막으로 테넌트가 살고 있는 것이 이제 일반적인 집의 형태인데 Right. 집에 아무도 없어요. Okay, so if there's no one, okay, if there aren't any tenants there, then you would say it's tenantless. Tenantless. That word is so hard to say. 네, 발음이 정말 어려운 것 Even 같아요. us, we can't even say it. So we just say it's empty. 네, 그런데 가끔씩 구체적으로 이런 말을 할 때가 있어요. Yeah. tenantless. 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 빈집이란 뜻이에요. 지금 뭐 계약이 완료가 돼서 누가 나갔고 아직 아무도 안 들어왔을 때 비어있는 상태. It's empty라고 말하면 Right. 정말 아무 가구도 없고 Right. 그냥 텅 빈 것 같은 느낌. Vacant. vacant한 느낌이 뭐 empty는 아예 비어 있는 거고 vacant는 또 완전 빈 건 아닌데 Yeah. tenantless가 더 정확할 때가 많아요. Right. 가구 다 있고 지금 사는 사람만 없는 거죠. 오케이, tenant 세입자 가지고 이야기 해봤는데요. 예문 보겠습니다. Okay, so an example using tenant could be, my tenants never cause trouble. My tenants never cause trouble. 저희 집에 사는 세입자들은 전혀 문제를 일으키지 않습니다. Ooh, those are good tenants. Exactly, and you want to keep the contract. Yeah, you with want to keep those them. tenants. Yeah, because you know who knows what kind of tenants might come in next time. Right? If you have bad tenants. Yeah, you might get unlucky. Yeah. All right, that's an interesting sentence and a useful one. How about the next expression? Okay, so the next expression is resident. Uh-huh. Resident. Resident. Resident는 거주자 또는 뭐 거기에 살고 있는 사람인데 여기에도 동사가 앞에 들어가 있어요. Right. So a resident is someone who resides. Reside. Resident이지만 reside 아니고 Right. reside. Reside. 영어에서는 이렇게 불규칙하게 단어가 왔다 갔다가 발음이 바뀌는 경우가 많아요. Yeah, we do that a lot. Apologize. I'm so sorry for my language. You don't have to apologize. Sorry for making you apologize. 그래서 이제 reside라고 발음하는 것을 이제 resident로 바꿨던 건데 동사로 다시 바꾸면 살다, 거주하다. 그리고 다른 명사 형태로 또 다시 바꾸게 되면 Okay? Residence. Residence. residence는 뭐 거주 또는 뭐요? 주택, 거주지가 되겠고요. 그래서 residency라는 말도 있잖아요. Residency. 네, 거주하고 있는 형태를 그 상황을 말하는 거고 또 사실 메간 선생님 같은 경우에도 지금 외국에 살고 있는 거잖아요. Right. 그래서 어느 형태든 허가라든지 어떠한 인증 같은 게 나와야 되는데 그래서 So in that case, I need to have a residence permit. Residence permit. residence permit. residence가 체류 거주고 그거에 대한 허가니까 residence permit 하시면 체류 허가라고 예를 들어서 그냥 뭐 5일, 뭐 6일 있을 거는 아니죠. 그냥 한 1년 정도 아니면 몇 개월 정도 살 수 있는 또는 몇 년 정도 살 수 있는 그 허가가 residence permit 정도가 되겠고요. Right. 마지막으로 기숙사 관련해서 재밌는 표현. Okay, so the final one about resident is co-residence. 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 residence가 거주인데 Right? co, Co means 함께. together. Yeah. 네. who together. Well, you're together with other roommates, right? roommates, but men and women too. 그래서 Right. co-residence는 남녀 공동 기숙사를 말합니다. So if it's only guys, you don't really call it a co-residence. The co-resident. No, we would just say the guy's residence or the male's residence. 네. But anything co or co-ed means it's, you know, guys and girls together 네, too. both male and female. 오케이, resident 가지고도 여러 가지 봤는데 예문으로도 보시죠. Okay, so a good example could be, this building has 50 residents. This building has 50 residents. 이 빌딩에는 50명이 살고 있습니다라는 문장인데요. 이 문장 자세히 보시면 굉장히 영어스러운 문장이에요. It's a very English sentence. Really? Yeah, I mean, How? this building has that Oh, right. concept
in Korean, you wouldn't say 이 빌딩은 50명을 가지고 있다. Right. It You would just say doesn't work. 이 건물에 there are Yeah. residents, right? People are living in this In this building, but in English, somehow this building has 50 people. Oh, I never thought about that. Yeah, so that's an interesting difference. That you is want that to, is a good one. yeah, pay attention to. 이런 차이가 있죠. Because it's 영어. my language, I don't pay attention. 그렇죠. 네. 그래서 자신의 언어일 때는 잘 안 보이는데 영어에서는 이렇게 이 빌딩이 가지고 있다라고 하는 것 자체가 차이가 있는 영어식 사고 방식인 것 같아요. 자, 마지막 표현이 하나 남아 있는데요. 간단하게 보시죠. Okay. So the final one is housewarming. 네. Housewarming. 하우스가 집인데 warm하는 것은 따뜻하게 데운다. Yeah. 네. Making it warm. 네, 집들이죠. 그런데 집들이 말고 떠나기 전에 하는 파티도 있어요. 네. Oh, a house cooling party. 그렇죠. House cooling party. You warm something up and you cool it down. Cool it down, right? But kind of, if it's the same people that came for housewarming, you're kind of warming it up with the warm bodies, no? 아, 그렇죠. 그런데 하우스 쿨링은 반대되는 개념으로 Right. 이사를 가기 전에 like this is your last week Your last in week. this house. So everyone comes, parties, and then you move to a new house, and then you go there, and the next week you have another housewarming party. Exactly. Just another excuse to bring To your party. friends over. Yeah. Party. 하우스 쿨링도 있다는 거 참고로 알아두시고요. 하우스 워밍 파티 가지고 예문 보시죠. Okay. So, for example, you can say something like this. I will have a housewarming party on the 27th. I will have a housewarming party on the 27th. 이번 달 27일에 집들이를 할 거예요 라는 말입니다. 이렇게 on the 27th라고 말하면 이번 달이죠. It's never the next It's month. not the next month, the 27th of this month. Yeah. All right. Sounds great. So we looked at all the sample sentences and all the expressions that we've prepared for vocabulary plus and what is next. Okay, so now what we're going to do is we're going to practice the pronunciation of the original key expression that we taught to you guys today. So without further ado, it's time for pronunciation Practice.